Yeah? I'm going to speak in English and then a bit in French. Okay. This is Arad River. This is Portugal. This river, it was the river using for battles 800 years ago. The pirates with the Mauritanian castle in Silves, because Silves it was the ex-capital from Algarve. All the chimneys you see in the past, there was factories of fishing cans. Chimneys still, you can change the building to make apartments or hotel, whatever, but the chimney have to stand. You can see all the chimneys. In the past it was fish factories. In the top you can see a nest for the storks, big birds. Français, c'est rivière Algarve. C'est la même rivière utilisée pour la bataille avec les pirates, avec les Arabes en château en Silves, parce que Silves, il était la capitale du Portugal, de Algarve, 800 ans dernière. Les Arabes, ils habitaient aussi pour 300 ans. Et aussi c'est Portimão, c'est une ville pêchère.